ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം നമ്മളൊരു പുതിയ ഗെയിം ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ പേര് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും മൊത്തം വാച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ കുറവാണ്, ഇനിയും ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ളവർക്ക് ഷെയറും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഗെയിമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കിടിലൻ ഗ്രാഫിക്സാണ് ഈ ഗെയിം. അപ്പോൾ ഈ ഗെയിം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിന് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് കയറ്റുകയാണെങ്കിൽ 420 രൂപ കൊടുത്തിട്ടേ കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ ഹാപ്പി മോഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ കയറ്റിയത്. ഹാപ്പി മോഡ് ഗൂഗിളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഗൂഗിളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഹാപ്പി മോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത്. അതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഗെയിംസ്, ഇപ്പോൾ നല്ല വാലൻ്റെ ഗെയിംസ്, ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സാൻഡ്രസ് വൈസ് സിറ്റി ഇതൊക്കെ കയറ്റിയ ആ ഹാപ്പി മോഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിന്നാണ് ഇതും കയറ്റിയത് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഗെയിമിൽ ക്യാരക്ടർ നമ്മളൊരു ഫോക്സ് ആണ്. കാണല്ല, ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ഗെയിമും കൂടിയാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ അച്ഛനെയും അമ്മനെയും കാണില്ലേ. ഞാൻ മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലിട്ട് പോയാലോ. Worried. Those eyes. I can't get those eyes out of my head. She was running in the windy snow, looking for something. Do you think it has to do with you and what's been going on? I don't know. It was just a dream, Rachel. They're not meant to make sense. A lot's happened the past couple days, that's all. Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. All right. So, not far from her home, she followed that path to something unexpected. She couldn't stay, though. She had to find her other two children. So she took that path. She followed it towards something ancient. Something with answers. The fox looked high and low, searching for any sign of her cubs. Points of light showed the way to this ancient tree. It was as if each one had a story to tell, all their own. The land was trying to tell my story too. I felt like I was right behind her the whole time.
Do you remember what my dad did for a living? Wasn't he like a lumberjack? That's one way of putting it. If wood was a canvas, then a carving knife was his paintbrush. Even after working a 50-hour week, even after his hands were more splinters than skin, he would bring home the nicest piece of Alaskan weeping cedar and make me toys. That wooden train was the first toy I can remember, and I loved it. I just knew from a young age I was going to be a lumberjack, like my father. My teenage years were full of sketching, angst, and trouble. I wasn't popular or unpopular. Maybe just forgettable. I guess that gave me a sense of freedom. So I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all. Put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows of the barber shop in Anchorage. My dad was furious, but he was so busy working he couldn't do much to stop me from going out. I think being an adult means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me.